Okay, nkwaniriza ku mukutu lunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi 28 tuli mu mwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 gwe yakatweyunga kugenda maaso bire ng'osubscribinga teekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Munnamateeka Eron Kiiza omu ku abo abandibadde ku defense team ya Dr. Kiiza Besigye nga bwe bagenda maaso okuba nti bagiteekateeka wabula gavumenti n'ebirinnyamu eggere yasazeewo okusinziira ku mukutu gwe ogwa X okuvaayo okumenyaamenya awamu n'okukuba ebituli mu bujulizi gavumenti bwe yeewaanya okuba nti erina ku misango egya Dr. Kiiza Besigye awamu ne Erias Lukwago. Jjukira nti nno main witness omujulizi omukulu mu nsonga zino zonna ye musajja Omungereza ate ng'alina n'obutuuze bw'eggwanga eri Amerika amanyikiddwako nga Andrew Wilson. Okumala ebbanga kaakati lya wiiki nga 2 Eron Kiiza nga munnamateeka agenze maaso okukuba ebituli mu mwami ono naddala statements ze yagenda maaso okukola ku poliisi ate nga statements ezo gavumenti zegenda okusinzirirako zegenda okwesiga okusobola okugenda maaso okulaba nti nno evunaana Dr. Kiiza Besigye. Mu kaseera kano omukulu Dr. Kiiza Besigye yakamala emyezi 19 mu nkomyo ng'ali ku alimanda era nga n'omusango gwe tegunnaba kutandika kuwozesebwa. Erias Lukwago eyabadde munnamateeka we naye yakwatibwa ebbanga eriiseeko emabega n'ateekebwako omusango gwa misprision of prison okumanya ku biki Dr. Kiiza Besigye ne banne bye baali bakola wabula n'atagenda mu maaso nakuba nti nno abiwawaabira. Munnamateeka omulala eyali akulembeddemu omusango y'omukyalo Omunnakenya Senior Counsel Martha Karua wabula naye gavumenti y'eggwanga erya Uganda bagenda mu maaso okulangira nti takyasobola kulinnya kigere mu ggwanga lino erya Uganda ekitegeeza nti kaakati takyasobola kuwolereza Dr. Kiiza Besigye. Olw'embeera eno gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni gyegenze mu maaso okuteekawo kino eno kiwalirizza omukulu Eron Kiiza omu ku abo abandibadde ku ttiimu ey'abannamateeka ba Dr. Kiiza Besigye okuba ng'atandika okukuba ttooki awamu n'okusensera obujulizi gavumenti bw'egamba nti erina. Okumala ebbanga kaakati tubadde tugenda mu maaso okuyita mu biki omukulu Eron Kiiza byagenda mu maaso okuteekayo ku mukutu gwe era nga wano ku Point Media UG tugenze mu maaso okumenyeramenyera okubuusabuusa awamu n'okukontana okuli mu statements ez'omukulu ono Andrew Orlando Wilson gavumenti gwegamba nti no ye main witness gw'erina eyakola ne recordings mu video awamu ne audio mu meetings ez'enjawulo awamu n'ensisinkana mbu ze baasobola okubeeramu ne Dr. Kiiza Besigye nga ali mu kubaketta ate bo nga bwe bagenda mu maaso okupanga butya bwe banaggyako gavumenti eno okugiwamba mu ngeri ey'amaanyi awamu n'okugezaako okutta Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Omukulu ono Andrew Wilson kitegeezebwa nti byonna yagenda mu maaso okuba nti abikulemberamu wabula munnamateeka Eron Kiiza gw'awuliriza ku mukutu alina okubuusabuusa okw'amaanyi era nga yasazeewo okulabisa bino byonna eri buli munnayuganda abeere ng'abitegeera. Kakati wano ku Point Media UG omulimu gwaffe gwa kulaba nti no tusobola okutuusaako obubaka obwo Eron Kiiza bw'alowooza nti nno bulimu ebituli naawe kennyini obwerabireko era osalewo ki ekituufu kiriwa ekiyinza okuba nga kijingire wabula nga tunakuba nti nno tutuukawo wonna nyongera okwebaza gwakyekuumidde ku mukutu ate era n'enkubirizo eyakatweyongako subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ebyama ng'onaakutegeeza gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ekutawaanya genda mu maaso obeere ng'omutuukira ajja kuba akolako bulungi nnyo. Ennamba eri noti 766377 tiwuliriza obubaka Eron Kiiza bwakedde okuteekayo enkya y'olunaku olwaleero agamba nti the charge sheet against Erias Lukwago is not built on evidence of treason. It is built on politics. Agamba nti emisango egivunaanwa Erias Lukwago tegiri mu kumuvunaanwa okusinziira ku bujulizi oba okulya mu nsi olukwe nedda wabula emisango giri mu kuzimbibwa olw'ebyobufuzi. The prosecution does not allege that Lukwago attended the Geneva or Nairobi meetings, requested weapons, planned evidence, received covert recordings, or participated in any alleged conspiracy. Instead, it says he must have known because he led the PFF and was associated with Dr. Kiiza Besigye. Wuliriza, oludda oluwaabi olwa gavumenti teruli mu kulumiriza Erias Lukwago kuba nti nno yagendako mu meeting n'emu
oba eyali mu Geneva oba Nairobi nti oba yasabako ebyokulwanisa oba yateekateekako okukozesa amaanyi agasukkiridde oba yafunako ku butambi bwonna bwonna obumuweerezebwa oba yadde n'okwenyigira mu kintu kyonna eky'okwekobaana wabula oludda oluwabi lugamba nti olw'okuba yali mukulembeze wa PFF olw'okuba ye mukulembeze wa People's Front for Freedom alina okuba nga yamanyaako era yali akwatagana na Dr. Besigye. Eron Kiiza agamba nti that is guilt by association nti oludda oluwabi lulinga olugamba nti kaakati Erias Lukwago gumusinga olw'okuba akolagana ne Dr. Besigye. Even more striking, the state's own case says its undercover agent Andrew Wilson omukutu guno eno gulaba gwe ga Andrew Wilson Orlando Andy Wilson nga we yeeyita ku X. Andrew Wilson had been reporting every development to military intelligence since 2021, secretly recording meetings and updating handlers throughout. If the authorities already knew everything, what exactly was Lukwago exposed to report? Was supposed to report? Nothing. Wuliriza. Eron Kiiza agamba nti ekisinga okwewuunyisa omuntu gavumenti gweyita nti gwe yakozesanga omukessi waayo nti era abadde abawa buli kimu kyonna kyonna eri abakessi b'amagye okuva mu mwaka gwa 2021 ng'alikoodinga buli miitingi mu bubba era nga agenda maaso okutegeezaako eri bakama be kitegeeza nti ab'obuyinza buli kimu baali baakimanya dda. Kakati Lukwago ye yali alina kuwawaabira kikubanga ajjukira nti n'omusango ogwavunaanibwa gwe gwa misprision of treason. Eron Kiiza agenda maaso okunnyonnyola ng'agamba nti misprision of treason requires actual knowledge of a specific treason and the concealment of information unknown to the authorities. It does not criminalize political office, friendship or opposition politics. Agamba nti omusango guno oguli ku Lukwago gwetaagisa ng'omuntu ddala amanyi obubaka bwennyini oba nga alina okumanya ku nsonga yennyini ey'okulya mu nsi olukwe era n'abeera ng'asirikidde obubaka ab'obuyinza bwe batamanyiiko. Naye ate okusinziira ku statement za Andrew Orlando agamba nti abadde ategeeza ba military intelligence okuva 2021. Kakati nga tweyongeddeyo, Eron Kiiza agamba nti omusango guno eno tegubeera gwa nnaggomola olw'okuba oli alina ofiisi ey'ebyobufuzi olw'okuba oli munywanyi w'omuntu omu oba olw'okuba ali ku ludda oluvuganya mu byobufuzi. The rule of law forbids prosecution or conviction of people because of who they know, the office they hold, or the party they lead. Article 43(2) of the Constitution forbids political persecution in Uganda. Kiiza agamba nti enkola ey'amateeka egaana okuvunaana oba okusingisa omuntu omusango olwa ani gw'amanyi olwa ofiisi ki gy'alimu oba kibiina ki ky'akulembera. Era Article 43(2) eya ssemateeka y'eggwanga erya Uganda egaana bannabyabufuzi okuba nga batulugunyizibwa olw'enzikiriza yaabwe. If this prosecution succeeds, every opposition leader becomes one accusation away from prison, not because of what they did, but because of who they are. Era ye Kiiza agamba nti singa emisango gino egivunaanibwa Erias Lukwago ne Dr. Besigye ginaayitamu kitegeeza nti buli mukulembeze yenna ku ludda oluvuganya abeera abulako katono nnyo okuvunaanibwa emisango egimutwala mu kkomera. Si olw'okuba kye babeera bakoze wabula olw'okuba kye babeera bali. Kakati obwo bwe bubaka Eron Kiiza bw'agenze mu maaso okuteekayo wano ku Point Media UG tugenda kuba tuyita ne mu details zino eno ze yagenze mu maaso okuba nga ateekayo mu bbaluwa ye gy'awandiise era n'apostinga enkya y'olunaku olwaleero lwennyini. Wuliriza era weegendereze. Eron Kiiza omutwe ataddeko okugamba nti the political prosecution of Erias Lukwago nti okuvunaana
Erias Lukwago ku misango egy'ebyobufuzi. Introduction and nature of the charge. Agamba nti this brief concerns the accused Mr. Erias Lukwago alias Salongo, a senior advocate of the Courts of Judicature of Uganda, former Lord Mayor of Kampala City, former Member of Parliament of Kampala Central, and according to the state's case, President of the People's Front for Freedom, PFF. He faces a single count of misprision, concealment of treason under Section 25 of the Penal Code Act Cap 128 on an indictment and summary of the case dated 14th July 2026. Agamba nti omuntu gwe tuli mu kwogerako avunaanibwa omusango ogw'okusirikira obubaka ng'ategeddeko nti waliwo abali mu kuteekateeka okulya mu nsi yaabwe olukwe. Namba 2. Eron Kiiza agamba nti the case against Lukwago stands on 3 pillars. A. The accused's political office as president of PFF. Agamba nti omusango guno ku Erias Lukwago guyimirira ku mpagi 3. Ng'empagi esooka nti Erias Lukwago ye president w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya PFF. B. Empagi namba 2. His long association with retired Colonel Dr. Kiiza Besigye Kifeefe. Enkolagana ye empanvu ne Dr. Kiiza Besigye. Empagi namba 3 C. A deliberate mischaracterization of historic, constitutionally protected protest as violent attempts to overthrow the state. Empagi namba 3 gye basinzirako okuvunaana Erias Lukwago, Eron Kiiza agamba nti obatunula mu byafaayo ebya Erias Lukwago ne babeera nga bamulaba mu ngeri ndala nnyo nti yagezaako okwekalakaasa ekintu ssemateeka kyakkiriza okugezaako okuggyako gavumenti. Ezo ze mpagi 3. President wa PFF n'olw'ensonga alina okuba nga yamanyaako ku nteekateeka eza Dr. Besigye okulya mu nsi y'olukwe, omusango gavumenti gwevunaana Besigye. Empagi namba 2 enkolagana ye ne Dr. Besigye, ate empagi namba 3 bagamba nti Erias Lukwago mu byafaayo bye alinamu okumanyikibwako okuba nti nno yeekalakaasaako violently ogezaako okuggyako gavumenti. Namba 3. The state does not allege that Erias Lukwago attended the Geneva or Nairobi meetings where the plot was discussed, that he requested weapons, drones, resin, counterfeit currency or training, or that he received any of the covert recordings or communications the case otherwise rests on. It infers his guilt from political proximity alone, pure political persecution. Eron Kiiza agamba nti gavumenti eno kyonna ky'eri mu kukola terina weeri mu kulaga nti Erias Lukwago yaliko mu meeting mu Geneva oba Nairobi. Enteekateeka zonna gye zaali ziri mu kulukibwa nti oba yasabako ebyokulwanisa drone, resin, oba yadde n'ensimbi ez'ekikwangala oba okutendekebwa, oba nti yafunako ku butambi bwonna obwali burekodingiddwa mu bubba n'abeera ng'ategeera ku ki ekyali kigenda mu maaso ng'omusango bwe gugamba. Wabula gavumenti kyeri mu kukola eri mu kusingiza Erias Lukwago olw'okusemberera oba closeness ye n'abo beri mu kuvunaana Dr. Besigye ne Haji Obed Lutale. Era ye Eron Kiiza agamba nti kinene ekiri mu kukolebwa political persecution, okuvunaana omuntu okusinziira ku byobufuzi kyokka naye si olw'okuba ku bujulizi obuliwo. Nga tugenze mu maaso, ensonga endala, the offense and the standard of knowledge it demands, nti omusango guno gwetaagisa magezi ki
Wuliriza. Eron Kiiza agamba nti the offense and the standard of knowledge it demands. Misprison, concealment of treason is a parasitic offense. Nti omusango guno eno gwakanywa musaayi. It punishes no act but only the failure of a person who knows another intends and has committed treason to report it promptly to a minister, administrative officer, magistrate, or officer in charge of a police station, or to use all reasonable endeavors to prevent it. It needs no allegation that the accused contrived, agreed to, financed, or executed anything. That is why it becomes the charge of choice whenever a state sets out to punish association rather than conduct. Wuliriza, omusango guno eno gwakanywa musaayi. Tekikwetaagisa kubanga gwe yaguzizza. Misprison of treason kitegeeza nti walemereddwa okuba nti owawaabira eri ab'obuyinza ng'omaze okukitegeerako nti waliwo alina ekigendererwa oba nga agenze mu maaso okulya mu nsi yo olukwe. Oba n'obeera nga walemereddwa okukola kyonna kye kyetaagisa okwewaza omuntu oyo oba okulemesa omuntu oyo okulya mu nsi yo olukwe. Era Eron Kiiza agamba nti omusango guno tegwetaaga na allegations zonna ku oyo gw'obeera olumiriza. Tekyetaaga kuba nti gw'olumiriza yakkiriziganya okwenyigira mu kiri, yakiteekamu ensimbi oba naye yayambako okukiteeka mu nkola nedda. Kyekyo lwaki omusango guno gwa kusalawo era kiri eri gavumenti naddala ng'esazeewo nti egenda kutulugunya oba kukangavula oyo yenna amanyi oli gw'avunaana mu kifo kya ki ono ky'aba akoze. Namba 5. Eron Kiiza agamba nti two rules govern this case. Enkola bbiri ze zifuga omusango guno. First, Section 25 requires actual and particular knowledge of a specific treason, not constructive knowledge and never an interference from the police, from the office of a person holds. Ekisooka, omusango guno eno Section 25 yeetaaga nti omuntu abeera avunaanibwa omusango guno ogwa misprison of treason alina okuba nga amanyi bwino yenna ku musango guli ogw'okulya mu nsi olukwe. Si kuba nti nno alina ky'amanyiiko akatinitini nti oba olwa ofiisi gy'alina yagaana okubiyingiramu. Offense rests on actual knowledge of the principal treason and on something the accused could and should have disclosed. Suspicion will not do. Era omusango gwetaaga ng'oli amanyi okulya mu nsi yo olukwe bali eri kwe bateekateeka oba kwe bakoze. Era oyo yenna avunaanibwa ki kye yandikoze oba ki kye yandivuddeyo okwasanguza. Okumuteebereza obuteebereza ekimala kyokka. Eron Kiiza agamba nti gavumenti ky'eriko kati eri mu kuteebereza buteebereza Erias Lukwago. Wabula terina bujulizi bwonna bulaga nti nno Lukwago ddala yali amanyi ku ki kye bavunaana Dr. Besigye ekyokulya mu nsi yo olukwe. Second, the duty runs only to a treason the authorities do not know. Ekyokubiri, obuvunaanyizibwa buli eri nga omusango guno ogw'obulyake ab'obuyinza tebabugumanyiiko. Omusango guno eno ogwa misprison of treason we guyinza okuleetebwa nti omuntu teyavuddeyo kuwaawabira. Where they already know through their own hand, Andrew Wilson Orlando, the duty is spent. Both rules defeat the misprison, concealment treason
of case against Erias Lukwago. Era omukulu agamba nti wabula kasiteeba nga gavumenti emanyiiko ate mu ngeri eno emanyi olw'omukesi waabwe Andrew Wilson, kiba kitegeeza nti kaakati ensonga tezikyasobola kugendako Erias Lukwago nti alina omusango kubanga gavumenti yali ekimanyiiko teyandibagambye ki ekirala. Eron Kiiza agenda maaso ng'agamba nti the case is built on political office and association. Omusango gwazimbibwa ku byabufuzi ofiisi gy'alimu Erias Lukwago awamu n'okumanya kwe eri abo abavunaanibwa. The summary of the case against Erias Lukwago opens not with particulars of knowledge but with political biography. Paragraph 1 introduces the accused as president of PFF, a breakaway political party from FDC, Forum for Democratic Change, both of which were founded by Dr. Besigye. Paragraph 2 recites his passage through the Democratic Party, the FDC, and the PFF, and his tenure as Lord Mayor and Member of Parliament until 2026. Paragraph 3 asserts that throughout his political career, he has been a critic of the current ruling government. These are not particulars of knowledge of a treasonable plot. They are a political curriculum vitae. Government kyeri mu kukola mu kwanjula Erias Lukwago teyataddeyo bujulizi bwerina nti yali amanyi ku musango gwe bamuvunaana nedda. Bagenze maaso na kutemaatema byabufuzi bye butya bwazenga abiyitamu na nsonga kizazzenga akwasaganya. Ekintu omukulu Eron Kiiza kyagamba nti bineno byabufuzi si nsonga za bujulizi gavumenti zeri mu kukolako mu kaseera kano. Gitwali lutyo naffe lwaki netwesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka oyagala kuziza mukyalo oyagala kuziza mwami emirimu gyesibye ennyumba zemeredde ku misingi n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo okugeza emirimu gyesibye oyagenda bweru oyagala pasipooti bakubba oyagala kukomyawo bya bubbi akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo abadde anoonya omwagalwawo omufuna eyakubulako akomawo akukomezaawo ebyakubbibwako ayagala okugenda ebweru alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo musajja wa Katonda 0764637734 Kyali ku Point Media UG nga tweyongeddeyo. Eron Kiiza agamba nti the state then makes Erias Lukwago's political office do the work evidence should do. Whatever the summary must establish the accused knowledge, it draws that knowledge from his party position. Paragraph 18. By virtue of his leadership position in PFF, the accused was aware of the meetings. Wulira government byeri mu kusinziirako nti olw'okuba Erias Lukwago alina ekifo nga ssenkaggale oba nga ssenkulu wa PFF n'olw'ensonga eyo mbu alina okumanya ku ki ekyali kigenda mu maaso. Paragraph 20. The accused Erias Lukwago knew of the meeting in Kisumu, took part in the mobilization and authorized the travel of the participants from PFF. Paragraph 23. Being the leader of PFF, the accused was aware that Dr. Besigye and Mr. Lutale traveled to Nairobi. Olw'okuba Erias Lukwago yamanyaako olw'okuba ye mukulembeze wa PFF, gavumenti emuvunaana nti alina okuba nti yamanyaako nti abantu be baagenda e Nairobi.
nga tweyongeddeyo bagamba nti paragraph 24, 20, 25 and 30 the accused knew of the various approaches and meetings each time because the persons involved were tied to PFF or to Dr. Besigye. Kyekineeno ekiyitibwa political persecution by association. Munnamateeka Eron Kiiza kyagamba nti nno kikyamu mu kaseera kano gavumenti kyeri mu kugezaako okukola era kigenda mu maaso okumenya amateeka g'eggwanga erya Uganda. Number 8. So the state pleads the mental element of a grave prison-related felony as an interference from party office. Nti gavumenti eri mu kukozesa omusango ogwa naggomola okugukozesaako nti olw'okuba oli alina ofiisi ey'ebyobufuzi akina okuba ng'amanyi ku kigenda mu maaso. That is guilt by status. Okwo kuvunaanira kusingisa muntu olwa kikyali. The state asks the court to convict Elias Lukwago not because the evidence shows he knew, but because his office is the kind whose holder must be presumed to have known. The law of misprison concealment treason allows no such presumption. The state must prove knowledge, not conjure it from party membership or from friendship with a political rival of those in power. Gavumenti eri mu kuteebereza erina kuleeta bujulizi nti ddala Elias Lukwago ensonga yali azimanyiiko so si kuteebereza olw'okuba alina enkolagana era bali eri abavunaanibwa balina akakwate naye oba bali mu kibiina kye. Guilt by association is known to the law and forbidden by the constitution. Kiiza agamba nti okusingisa omusango olwani gwakolagana naye kimanyikiddwa era amateeka ne ssemateeka wa Uganda akigaana okuba nga kikolebwa. The summary of the case basically describes Dr. Besigye, not Elias Lukwago. Of its third one paragraphs, the great majority narrate Dr. Besigye's alleged conduct, the Geneva meetings, the requests for leasing, for a drone assassination, for counterfeit currency and surface-to-air missiles, and the Nairobi meeting. Mr. Lukwago takes part in none of them. He surfaces only in the connective paragraphs that say he was aware and did not report. Engeri yonka gavumenti gy'eri mu kulumirizaamu Lukwago bo bagamba bugambi mbu yamanyaako n'atawawaabira, wabula mu keesi ya Lukwago gavumenti egenda mu maaso na kunnyonnyola nsonga za musango gwa Dr. Besigye so si bujulizi oba bukakafu bwerina nti Elias Lukwago yabyenyigiramu. One thread alone ties him to that narrative: proximity to Dr. Besigye. Besigye founded the party, paragraph 1. The accused acted together with him. Paragraph 3. The co-accused are also members to PFF. Paragraph 23. The syllogism is plain. Besigye is charged. Lukwago leads Besigye's party. Therefore, Lukwago knew. But association is not complicity. The party leadership is not knowledge. On that logic, every officer of every opposition party stands in permanent jeopardy for the acts of the party's founder. Okusinziira ku nkola ya gavumenti, Eron Kiiza agamba nti buli kiisi nga mukulembeze wa kibiina ekimu kitegeeza nti naye guba gumusinga olw'okuba ebikola bya mukama we, si olw'okuba ebikolwa bye. That is not merely bad criminal law. The Constitution forbids it. The 1995 Ugandan Constitution guarantees the freedoms to hold and express opinions. Article 29, 1A, associate. Article 29, 1E, to form and lead political organizations. Article 71 to 73, and to take part in governance. Article 38.
their exercise cannot without more supply the mens rea for a felony. Ku nsonga endala, omukulu agamba nti the state already knew the acts of ruse of misprison cannot be made out. Nti gavumenti bw'ebanga yali already emanyiiko ate kaakati emisango egy'okuba nti nno tebaagitegeezaako givaawa. Eron Kiiza agamba nti the summary supplies a further independent answer against itself. Misprison exists to bring the authorities a treason they do not know, yet on the state's own pleading, the authorities knew everything from the outset, 2021, through their own tasked agent. The summary avers that the state recruited Andrew Wilson, AW, alias Orlando, as a government spy in 2021 and placed him under the Chieftaincy of Military Intelligence, CMI, to whom he regularly reported his activities. Paragraphs 10 to 11. That he covertly recorded all relevant meetings and shared these recordings with intelligence officers in CMI. And that since 2021 and all along, Andrew Wilson was constantly providing updates to his handlers within Uganda's military intelligence. Paragraph 29. On that account, the state was no victim of a hidden plot. It was the author, monitor, and archivist of every scenario it now prosecutes. Ye Aron Kiiza agamba nti omusango gavumenti gwevunaana Lukwago, misprison of treason tosobola kuguvunaana ate nga buli kibadde kigenda mu maaso obadde okimanyi. Okusinziira nti nno bo bennyini baafuna omukesi waabwe Andrew Wilson ne bamuteeka wansi w'ekitongole ekya CMI ng'abawa buli kimu buli kaseera okuva 2021. Nothing remained for Lukwago to report, and that the state did not already know. N'olw'ensonga eyo tewaaliwo Lukwago kye yali ayinza kuwawaabira gavumenti kye yali temanyi, kubanga bo bennyini be baali bagenda maaso okuteeka ebyo byonna mu nkola, authors ne babirondoola ate ne babitereka nako. Indeed, the state knew far more than Elias Lukwago is even alleged to have known. No one breaches a duty to inform by failing to tell the authorities what themselves arranged, recorded, supervised for 3 years. On the prosecution's own facts, neither limb of Section 25, failure to report or failure to use reasonable endeavors to prevent can stand. N'olw'ensonga eyo, emisango gino eno tewali ngeri yonna gye giyinza kubeerawo. Tewaliiwo ngeri yonna okusinziira ku mukulu ono Eron Kiiza gye gavumenti gyeyinza kugikozesa ate okuvunaana nga yo yennyini ebadde egimanyiiko ebbanga lyonna. Nga tweyongeddeyo ku kitundu namba 3 eky'ebbaluwa oba eky'obubaka bw'omukulu ono Eron Kiiza. Agenda maaso okutegeeza nti misprison of treason is an offence of concealing information. If the prosecution cannot prove beyond reasonable doubt that the accused withheld information not already known to the competent authorities, it cannot establish concealment. The offense is not committed merely because a person fails to repeat information already in the possession of the state. Omusango guno guyina kubeerawo ng'obubaka bw'osirikidde gavumenti tebulina, wabula weeba bulina ate obuddamu bwaki. The mischaracterization of protected protest as violent means. Engeri gye baatunuddemu mu byafaayo by'omukulu Elias Lukwago nti yali yeekalakaasa era ne bategeeza nti yali akikola mu ngeri ey'amaanyi agasukkiridde. Paragraph 5 of the summary is its most revealing sentence.
It asserts that Dr. Besigye has openly expressed his desire to change the leadership of the country through violent means such as the infamous walk to work, political protests, and the defiance campaign. The characterization is historically false, and its falsity drives the whole prosecution. The walk to work protests in 2011 answered the rising cost of fuel and food. Citizens declined to use transport and walked to their workplaces. Wuliriza. Nga tweyongeddeyo, Eron Kiiza agamba nti an overwhelmingly peaceful act of civil protest. Most of the violence came from the state's own response, live ammunition, tear gas, and mass arrests, as independent and international human rights observers extensively documented. The defiance campaign was likewise a call for non-cooperation with the contested election. Civil disobedience, not not a call to arms. Kiiza agenda mu maaso ng'annyonnyola ng'agamba nti each is a textbook exercise of the freedoms the Constitution guarantees. Expression, Article 21, 29, 1A, assembly and demonstration, peacefully and unarmed, Article 29, 1D, and association, Article 29, 1E. To relabel protected protests as violent means of changing government is to criminalize the very activity the Constitution shields. The mischaracterization also fractures the indictment from within. The charge turns to treason by force of arms. Section 23(1)(c) of the Penal Code Act, Cap 128, the language of the weapons, missiles, drones, and grenades that fuel the Besigye narrative. Yet to prove the treasonable disposition, the summary reaches for walk to work and defiance campaign, paragraph 5, and civic disobedience strikes, paragraph 22. Peaceful, non-violent action. A case that must borrow the imagery of unarmed protest to color a charge of armed insurrection confesses in the borrowing that cannot tell the two apart. Kiiza agamba nti olw'okuba gavumenti esalawo okukozesa ebyemabega mu kugezaako okukakasa nti nno Dr. Besigye ne banne baagezaako dda okukozesa amaanyi agasukkiridde ebyokulwanisa mu musango ate boogera ku walk to work, Dr. Besigye ne banne tebaakwatako byakulwanisa oba mu defiance campaign nga bawakanya akalulu ka 2016 era tebaakwatako byakulwanisa oba civic disobedience strikes, okwekalakaasa nga bannayuganda beekyanze. Bino byonna bali mu bikozesa naye ate bo bennyini beekuba essasi mu kigere kubanga tewaaliwo nsonga ya byakulwanisa byonna ebyakwatibwako. The absence of any direct evidence of knowledge or participation. Tewaliiwo bujulizi bwonna bulaga nti Lukwago yamanyaako oba yeenyigira mu nkwe ezivunaanibwa Dr. Besigye. Wuliriza. Eron Kiiza agamba nti paragraph by paragraph, the summary of the case discloses no direct evidence against Elias Lukwago. The state places Andrew Wilson, Dr. Besigye, Wakayima, Atukunda, and later Mr. Lutale at the Geneva meetings 29th October 2023, 24th January, and 14th June 2024, and the Nairobi meeting 16th November 2024. It names Lukwago at none. Government terina weeyogererako Lukwago.
mu meetings egamba ezaakolebwa. It places him at one gathering only. The Brussels meeting Miss Salam Musumba allegedly arranged, paragraph 12, and even there alleges no discussion of weapon, assassination or training in his presence, only that he was aware of the meeting but did not report it. It claims that he authorized the travel of PFF members to Kisumu, paragraph 20, stands bare. It particularizes no instruction, message, document, or witness. Nga tweyongeddeyo ku paati ey'okuna, omukulu agamba nti mu byonna byonna gavumenti byekola eringa eri mu kunyumya obunyumya ekiboozi, era ensonga eyo endala gavumenti gy'eri mu kukola all the forensic material, WhatsApp extracts, covert recordings, immigration records, electronic devices relates to Dr. Besigye, Mr. Lutale, Wakaima and Atukunda non-touches Lukwago. Obujulizi bwonna bwe balina messages, obutambi oburecording, devices butya bwe zitambulira byonna byonna bikwata ku bali Erias Lukwago tebimukwatako. The nature of a political persecution. Embeera ey'okutulugunya ab'ebyobufuzi. The pattern is only one lawyer who has defended opposition figures will recognize. It runs in 6 movements. 1. The state selects a long-standing critique. Nti engeri gavumenti ekintu kino gyekirukamu gyeri mu kikolamu kwe kufunayo omuntu amaze ebbanga nga agivumirira era ng'agiwakanya ne bagamba nti kaakati oyo bamulinako omusango. 2. It foregrounds his political office and his link to a more prominent opposition leader. Bakozesa ofiisi y'omuntu oyo gy'alimu awamu n'enkolagana gy'alina ku mukulembeze omuggumivu oba ow'amaanyi okusinga ku ye. 3. It recasts historic non-violent activity as violent means to overthrow the government. Ekozesa ebyafaayo ebitaalimu yadde kavuyo n'ebifuula ebyakavuyo mbu y'engeri gye baali baagala okuggyako gavumenti. 4. An undercover operation using an agent provocateur produces recordings and messages about other persons. 5. It imputes knowledge to the accused from his office and proximity alone. 6. It selects misprision concealment, a charge that asks only for knowledge and silence, to lower the evidentiary threshold while keeping the stigma and weight of treason. The 1995 Ugandan Constitution names this exercise and forbids it. Article 43(2)(a) bars the state from invoking the public interest to permit political persecution. Here, the prosecution's own summary discloses only protected political activity dressed in the vocabulary of treason. The prosecutor thus proves the persecution from his own mouth. Summary of the case. The indictment discloses no offense known to the law. Eron Kiiza agamba nti emisango egyateekeddwa ku Lukwago tewaliiwo n'awamu we girabikirako mu mateeka, tewaliiwo we gimanyikiddwa. Taken at its highest, the assuming every averment true, the summary establishes only this: that the accused leads an opposition political party founded by Dr. Besigye, that he stands close to him, that he has criticized the government and joined peaceful protest and civil disobedience, and that the state infers from his office alone that he must have known
of and fail to report the acts of others, acts the state itself already knew in full. That is not treason, and it is not misprision of treason. It is the constitutionally protected life of an opposition politician recast as a treason-related offense. A charge that, on the prosecution's own facts, unknown in law amount to the offense pleaded, discloses no offense known to law. It must not proceed to trial. Oyo ye Eron Kiiza yagenze maaso okunnyonnyolamu bino byonna ebiri mu kuvunaanibwa Erias Lukwago. Gavumenti terina bujulizi bwa Lukwago kuba nti no yeenyigira mu biki byemulumiriza, ate n'obubaka bwemulumiriza okuba nga teyagitegeeza baali babumanyiiko, kubanga bo bennyini be bagenda maaso okussa ensimbi mu kintu kino nga bakozesa Andrew Wilson okuva 2021 ne barekodinga, ekitegeeza nti buli kimu kyonna baali bakimanyiiko. Ate omusango gwa misprision of treason kitegeeza nti obeera ogaanye okuwawaabira ki ab'obuyinza kye batamanyi. Naye ate omusango oguvunaanibwa Erias Lukwago buli kimu kyonna kyonna gavumenti yali ekimanyi. Genda mu comment section obeere ng'otubuulira ggwe ki ky'olowooza ku nsonga eyo. Sigenda kusukkawo wano. Mwebale nnyo, mwebeeredde okusigala nga mukyatambulira ku mukutu. Mubeere bulungi era mweraba.